idea of scale-invariance. Okay? It's a huge simplification that if you have a system like that, if you know that part of it is similar to the whole, so it's oversimplification because you don't need to study the whole thing. Like in solid state physics, you study unit cell because unit cell has all the property, all the symmetry that your whole system has. Okay, so unit cell, for example, unit cell of this and unit cell of that nature, geometric nature, or unit cell of this kind of cell, they have different properties. If I rotate it by 90 degrees, I can bring it to itself. I can rotate again 90 degrees and it will be an operation of doing nothing. Are you following me? Yes, sir. Okay. But here, if I rotate by 90 degrees, you will catch me that I have done something. Okay. But if I do it by 180 degrees, that is a symmetry operation. So similarly, আমি দেখতে চাই often in my phenomena, in my system, that part represent the whole like the way a cauliflower does. Clear? Not only that, sometimes I have to do simulation or experiment on an infinite system. Is it doable? Neither you can do an experiment on infinite system because it is undefined. However big you take, it's not big enough to be regarded as an infinite system. Is it clear? So what do? I can do simulation on this side. I can do a simulation on this system, a finite system of such that, and I can extract the kind of result I want to find. Clear? And I can do a bigger size, and I can again find the results, and I can take even bigger one. And I can find the results. And I can see as I increasing my system size, how the results are being influenced by the changing size. And then I will prove by using the idea of dimensionless quantity, I can prescribe you a formula by which you can extrapolate data for infinite system. Using the data of finite system for 3, 4, 5 different size systems, you can extrapolate what will be your result if you add infinite system. Did I make myself clear? So I'm just trying to prepare the ground so that you understand the importance of dimensional quantity and dimensionless quantity. The best way to appreciate dimensionless quantity, which I will use finally, is to know what is dimensional quantity. Sometimes contrast gives a better picture than the definition itself. If you know how it differs, how the dimensionless quantity differs
from the dimensional quantity that gives you a better picture, better understanding. Did I make myself clear? Yes, sir. Okay. Now we will consider a dimensional function. Physical quantity has a dimension. Basically, it is a dimension function because it may depend on more than one parameter. Like, for example, force is a dimensional quantity. The dimension we have evaluated. বলতে পারি এটা ডাইমেনশন ফাংশন যেটা ডিপেন্ড করে mass, length and time, which is like m, l, এটা সবাই শিখছে যেটা হয়তো I suspect, I doubt that you did not learn. What does that mean? What does that mean? Can you tell me? Prove me wrong when I say I made a statement that I suspect you don't know what it really means. Am I right or wrong? Tell me if any of you know what does that mean. You just know it. Also, you are confused with dimensionless quantity and unit of measurement. Unit. যেমন ধরো আমরা কি বলি অ্যাঙ্গেলকে ডিগ্রি দ্বারা প্রকাশ করি অথবা রেডিয়ান দ্বারা প্রকাশ করি অ্যাঙ্গেল কি ডাইমেনশনাল অর ডাইমেনশনলেস ডাইমেনশনলেস তাহলে ইউনিট এন্ড ডাইমেনশন has to be very clear. তাহলে আমি যদি বলি force তার dimension function is this, what does that mean? Didn't get your point. Say something like when you are representing unit quantity, we are saying it has direction. No, it doesn't have direction. Dimension doesn't say anything about direction. Does it? It doesn't. It's totally ignorant about direction. Utterly ignorant. It doesn't say anything. What does it mean? Say, for instance, you are measuring force where unit of measurement is centimeter of length. Mass is gram. Soil is second. এই ইউনিটে এই স্কেল দ্বারা মেপে কোন একটা বলের মান নিউমেরিক্যাল ভ্যালু 5 9 Newton, whatever you call it. I am interested in numerical value of it. 5. Agree? Now, better I say meter kg second. Now, the meter টাকে আমি এই মিটার স্কেলটাকে আমি 100 ভাগে ভাগ করব। আমি ইউনিট অফ মেজারমেন্ট নিলাম হলো সেন্টিমিটার, রিপি সেন্টিমিটার। তার মানে এখান থেকে আমি এটা আমার রেফারেন্স, যেখানে আমার 5 হলো ফোর্সের ম্যাগনিটিউড, ওইটা এটা দ্বারা আমি তো একে চিনি। I have a mental picture how big is the force by when you say 5. Provided I have a clear picture about the size of the unit of measurement. Is that clear? Then, in meter টাকে আমি 100 ভাগে ভাগ করে এইটা দ্বারা আমি এখন মাপলাম। তার মানে L1
লেন্থ কে আমি 10 টু দি পাওয়ার 2 সাইজ কমিয়ে দিলাম 100 ভাগে ভাগ মাস কে আমি m1 কে আমি 10 টু দি পাওয়ার 3 ভাগে ভাগ করছি আমি এখন গ্রামে আছি এখন এই ইউনিট এখানে আসতে পারে আমার যে নতুন ইউনিট অফ মেজারমেন্ট হলো যেখানে ইউনিট স্কেলটা হলো আমার কি সেন্টিমিটার গ্রাম সময়কে মনে করো t1 = 1 একই রাখলাম no point to be noted also তাহলে এই ইউনিট অফ মেজারমেন্টে নতুন যে আমি ইউনিট অফ মেজারমেন্ট দিলাম এই numerical ভ্যালুটা upon transition from here to there by changing the length by a factor of this by changing the mass by a factor of that by changing time by a factor of that numerical value will be 5 times L1 M1 times N1 times T to the P1 to the power minus 2. তাহলে ডাইমেনশনটা কি বলে আমি কোন একটা রেফারেন্স থেকে আমি যদি অন্য একটা ইউনিট অফ মেজারমেন্টে যাই যত দ্বারা আমি যদি এখান থেকে এখানে যেতাম তাহলে m1 কত হতো l1 কত হতো 10 to the power l1 হতো 10 to the power minus 2 আমি সেন্টিমিটারকে 10 to the power 1/100 মানে আসলে 100 দ্বারা গুণ করছি আমি এটাকে মাল্টিপ্লাই সেন্টিমিটারকে আমি 100 টাইমস করে দেব রাইট তাহলে আমি m1 হতো আমি ছিলাম এখানে কত হতো এখানে m times 10 to the power 2 and 3 10 to the power 5 তার মানে upon transition from this to that the numerical value has altered this many times তাহলে একটা ডাইমেনশন ফাংশন দ্বারা সেটাই বুঝি এটা আমাকে বলে দেয় এক ইউনিট অফ মেজারমেন্ট থেকে আরেক ইউনিট অফ মেজারমেন্টে গেলে পরে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা কতবার কত টাইমস অল্টার হবে ক্লিয়ার হ্যাঁ এখানে টাইমস নিউটন এগুলো ব্যাপার না আমি শুধু বলছি তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস তাহলে ডাইমেনশন ফাংশন কি বলতেছে এই যে এটা আমি যদি m1 l1 আমি যদি m1 l1 জানি t to the power 2 জানি তাহলে এখান থেকে এখানে আসলে বা এখান থেকে এখানে গেলে কতবার পরিবর্তন করতে হবে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু how many times do you have to alter the numerical value from the original one to go to there that will be key found that can be found by the dimension function it is the meaning of the dimension function জানার এইটা এখন এটা যদি dimensionless quantity হতো if you came from here to there or there to here the numerical value would remain same or invariant so a quantity is called dimensionless if the numerical value upon transition from one unit of measurement to another unit of measurement remain the same provided you are within the same class তুমি এখান থেকে এখানে আসবা ফুট পাউন্ডে চলে গেলা তাতে হবে না কারণ তোমার স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে within the same class point to be noted here আমি কি সবার মধ্যে ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটি এবং ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটির আইডিয়াটা এমবেড করতে পারছি ইজ ইট ক্লিয়ার from now on if anybody or কোনো আমার মাস্টারতে ভাইবাতে যদি জিজ্ঞেস করা হয় can you tell
মেন্টাল পিকচারটা ইমেজটা তৈরি হচ্ছে না, ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি, তার একটা মেন্টাল ইমেজ তৈরি হতে হবে, মুখস্থ না। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। এবার যদি এটা বুঝে থাকো, আমি এখন রিগোরাসলি প্রমাণ করব, because I find it a rigorous proofটা quite insightful. সেই জন্য আমি এটা এখন প্রমাণ করব যে ডাইমেনশন ফাংশন of physical quantities like force, pressure, velocity, acceleration of physical quantities are always power law monomial. Power law মানে কি? বিগত ক্লাসে বলছিলাম force exhibit at r to the power minus 2. Power law. দেখে power law. এখানে power 1. Right? Power law. Monomial একটা কাজ, not polynomial. আমি এটা এখন প্রমাণ করব। ক্লিয়ার? কি করতে চাই তো জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমি a থেকে b তে যেতে চাই, আমি এখন তোমাদের সামনে এটা প্রমাণ করতে চাই। ঠিক মতো বুঝলে you don't need to do it মানে বাসায় যদি আপনি স্কুটিও বুঝে ফেলবে। তাহলে মনে করো E1 এটা রেফারেন্স এই জায়গায় আছে, নাম দিলাম 0। এখানে কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি নাম তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু মনে করলাম a নট, যার ডাইমেনশন ফাংশন হলো phi NLT ক্লাস, অর্থাৎ মোটাল অথবা শুধু NL ক্লাস অথবা LT ক্লাস হলে ফর ইউ ক্যান মেজার ভ্যালু ফর অ্যাক্সেলারেশন। NLT বললে তুমি প্রেসার মাপতে পারো অথবা ফোর্স মাপতে পারো, রাইট? আমি NLT বলবো। এই ক্লাসে কোনো একটা কোয়ান্টিটি তার নিউমেরিক্যাল মানটা এখানে নিউমেরিক্যাল মান ক্লিয়ার। আমি এখন এখান থেকে আসলাম রেফারেন্স 1 by changing m by a factor of n1 by L1 and by T1. এই যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি a বলছিলাম তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে a নট, এখানে আসলে পরে নাম দিব a1, তার রেফারেন্স 1 নাম দিলাম a1। a নট এবং a1 কানেকশন কিভাবে? a নট না, এটা এক্সপ্লিসিট ফর্মুলা তো আমি জানি না। phi of right, তাহলে a নট phi of n1 L1 and T1 বুঝতে বলছিলাম যে 5 ছিল, তারপরে m1 L1 T ইনভার্স, এটা যদি ফোর্স হইতো, এটা যদি ফোর্স হয় তাহলে এটা আমি এটা বসাবো, এটা যদি ভেলোসিটি হয় তাহলে আমি L1 T minus 1 হবে, এটা যদি অ্যাক্সেলারেশন L1 T minus 2 হবে, এটা যদি প্রেসার হয় আর কিছু হবে, এটা তো আমি জানি না। আমি বললাম এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি a, যার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু a নট ছিল। In this unit of measurement a, because I have changed the unit of measurement, কোথায় ছিল ওটা ম্যাটার, সেখান থেকে আমি আসছি কি কতটুকু কি করছি, আমি এমন টাইম চেঞ্জ করছি, এমন টাইম চেঞ্জ করছি। and কি অনেক আরবিট্রারি, it could be 1 10 to the power 2 হতে পারে, 10 to the power -2 হতে পারে, তাহলে পড়লে পরে আমি তো নিউমেরিক্যাল মান বলি না, এটা m1 freedom রাখছি, I can choose, I can tune, বললে পরে
প্রবলেমটা মিনিট টার্ম যদি বুঝো এইটা থেকে এটা আসলে আমার যে নতুন ইউনিট অফ মেজারমেন্টে পুরোনো যত ছিল এটা ডাইমেনশন ফাংশন ইজ টেলিং ইউ হাউ মেনি টাইমস ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু তাহলে এ নট এত টাইমস নতুন চেঞ্জ হয়ে এখন a1 সমান এটা এটা anybody who didn't understand বলতে পারো never feel shy to ask question if you think you didn't understand you better speak up স্কেলিং ফ্যাক্টর কিনা বলতে পারো মানে মুদ্রা কথাটা হলো আমার যদি এমটা এখানে এমটা যদি এরকম একটা কিছু হয় এতটুকু ল্যাঙ্গুয়েজ মিটার পাতলো এতটুকু ল্যাঙ্গুয়েজ আমি m1 কে চুজ করলাম কিলোগ্রাম এগুলো বাদ কোনো একটা কমিটি আমি এটাকে স্কেল করতে আমি এটা এই স্কেল দিয়ে মাপছিলাম মাস স্কেল আমি তা 100 ভাগের একবার বা 10 ভাগের একবার করতে পারি বা 50 ভাগের একবার করতে পারি তাহলে যদি আমি 50 ভাগের একবার করি তাহলে একরকম হবে মানে আমি আই ক্যান টিউন আমি তো এক্স্যাক্টলি বলি না যতই হোক না একটু আগে তখন বলছিলাম m1 কত করছিলাম 10 to the power 3 মানে 1000 ভাগের একবার আমি এখন আরেকটা রেফারেন্স যাই নাম নিব 2 by changing by factor 2 L2 or T2 and accordingly A2 হবে বলো A not phi of right এখন তুমি বলো আমি 1 থেকে এখানে যেতে চাই আমাকে কত বাই চেঞ্জ করতে হবে এখানে কত হবে আমি যেখানে n1 করলাম l1 বললাম t1 বললাম এখানে n2 l2 t2 আমি যদি এখান থেকে এখানে যাই and I want to reach এই ভ্যালুতে আসতে হবে this is invariant ওই অ্যাক্টিভিটি আমি এখান থেকে আসলাম না এখান থেকে আসলাম তাতে কি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে we are at the same point unique regardless whether it comes from here or from there তাহলে এখানে সমান করতে হবে আমি যদি এখান থেকে যাই m1 by m2 l1 by m2 হ্যাঁ m1 by m2 l1 by m2 কি বলবে হয় নাকি দেখো পরেরটা মনে করো এটা মিটার কিন্তু লেন্থ একটা লেন্থ ছিল আমি এটা কোন স্কেল দিয়ে মাপতাম স্কেল থেকে মাপছি এখানে 5 মিটার হয়েছে 100 ভাগ কমিয়ে আনলাম তাহলে কি হবে সেন্টিমিটারে মাপছি তাহলে 500 সেন্টিমিটার হবে রাইট মিলিমিটার নিয়ে আসবে তাহলে কত হবে 5000 তার মানে কত L1 কি করতে হবে তো L2 সমান কত 10 to the power 3 আর এখানে আসবে 5 into 10 to the power 2 আমি এখান থেকে যদি এখানে যেতে চাই তাহলে কি করতে হবে এবার তাহলে 5 into 10 to the power 2 এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালু এখানে আছে a1 আছে তাই আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করি by a factor of L2 by L1 L2 কত হ্যাঁ L3 আর 10 to the power 2 তাহলে কত হলো 10 তাহলে 10 to the power 3 ছিল না তার মানে L2 by L1 L2 by L1 M2 by M1 তাহলে এখান থেকে এখানে দিলে আমাকে M2 by M1
L2 by L1 T2 by T1 যদি করি এখান থেকে যদি যাই তাহলে A2 সমান হবে A1 A1 তো ছিল আর চেঞ্জ করতে এই ফ্যাক্টর দিয়ে তাহলে 5 কি হবে হ্যাঁ M2 by M1 L2 by L1 T2 by T1 clear আমি তো A2 জানি A1 জানি তাহলে ডিভাইড করি A2 by A1 সমান কত এটা ডিভাইডেড বাই এটা তাহলে কি ক্যান্সেল হবে a not cancel and following me তাহলে a not cancel তাহলে 5 m2 l2 by t2 divided by 5 n1 l1 t1 আর এখানে a2 by a1 সমান কত এটাকে A2 by A1 equal to this, A2 by A1 equal to that, meaning this equal to that principle of equivalence. It means that 5 and 2 and 2 T2 by 5 and 1 and 1 T1 5 and 2 by n1 and 2 by n1 and 2 by t1. So this is the functional relation I want to solve this equation. এই ইকুয়েশনটা সলভ করলে আমার যে টার্গেট ছিল I can achieve that target. And the best way to solve this equation is to differentiate both sides with respect to, for instance, n2. Differentiation সবাই জানো So differentiate it with respect to n2 and then put n2 equal to n1 equal to n. L2 equal to L1 equal to L. T2 equal to T1 equal to T. Kখন? After differentiating with respect to M2. Correct. And then you say, doing this. এখনো আমার শেষ হয়নি পয়েন্টের নাম আমার 15টা না এই পিছনে কোথায় না একটু নাই 5 না ফাংশন লিখতে হবে ফাংশন নাম ওইভাবে ফাংশন আমি যেইভাবে লিখছি তুমি সেইভাবে লিখো কিন্তু সেইভাবে লেখা তুমি লিখছে 5 লিখতে হবে না 5 m2 l2 t2 লিখতে হবে
কারণ এখানে আর্গুমেন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট। তার আর্গুমেন্ট হলো m2/m1 সে ভ্যারি করে together m2/m1 not as a m2 or not as a m1, the ratio m2/m1. so a কে ডিফারেন্সিয়েট করতে হলে এর আর্গুমেন্ট ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে not as m2। তার মানে তোমাকে একটা চেইন রুল অ্যাপ্লাই করতে হবে del by del m2 মানে হলো del by del m2/m1 del m2/m1 by m2। হ্যাঁ, তার মানে এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে 1/m1 আসবে। হ্যাঁ, তার মানে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে 5 প্রাইম। প্রাইম মানে differentiation with respect to its argument. I don't have to say anything. আর তারপরে বসিয়ে দিছি m2 equal to m1 মানে 1, m2 equal to l1 মানে 1 1 আর থাকতেছে এটা ডিফারেন্স হলো 1/m1 কিন্তু m1 তো equal to m ওই যে m1 equal to m2 equal to m আর বাম পক্ষে এখানে শুধু m2 আছে তাহলে del phi m l t আমি m2 equal to m1 equal to m বসাইছি সুতরাং এটা m এটা l এটা t আর এটা ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু phi বাই মানে del phi m l t by del এটা মানে হলো del log m phi m l t by del m equal to কত এই কনস্ট্যান্টের মান মনে করি ডিফাইন করলাম এটা একটা কনস্ট্যান্ট ওইটা গিভেন পয়েন্টে তার স্লোপ এর সেই ওই পয়েন্টগুলো আমার দেওয়া কারণ এটা একটা নাম দিলাম মনে করলাম পি তাহলে কি হলো আলফা বাই এম আমি ডি আমরা ওদিকে নিয়ে যাই আমি যদি এখন ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি পাই log phi m l t equal to alpha log m plus c m equal to যদি 1 বসাই তাহলে log 1 সমান কত 0 তাহলে m equal to 1 বসালে এই phi টা no more depends on m এই phi depends l and t তার মানে c equal to log phi l t did I make myself clear? How do I get c? I have to get the value of c, I have to get rid of this, and to get rid of that I choose m equal to 1. If I do that, this becomes 0. So the 1, so when 1 sort of have redundant. Now I'm writing phi function of what? Function of become c সমান কত? log phi lt. তাহলে c এর জায়গায় লিখব log phi lt. Is it clear? আর আলফা তা আমি এখানে লিখি তাহলে log of a ওটাকে এদিকে নিয়ে আসি মাইনাস b তাহলে log a minus log b কত log phi m l t divided by log phi l t equal to log m to the power alpha.
এখন আমি লগ উঠাই দিতে পারি both সাইডে আছে লগ therefore phi m l t equal to m to the power alpha phi l then I can get one of the factor out of this function at the price of m alpha. I have now two variables problem. Now if I put it back here, then এটা সমান কত হবে তাইলে কত হবে বলো m2 to the power alpha এটা আমি এই সলিউশনটা এখানে বসাই তাহলে m2 সামনে চলে আসবে এটা কিভাবে এখানে আসছে m2 to the power alpha phi l2 t2 is it clear face doesn't say so say it louder is it clear Yes, sir. thank you very much তাহলে m2 to the power alpha phi l2 t2 এটা from there I will have বলো equal to m2 to the power alpha m1 to the power alpha phi l2 by l1 t2 by t1 then eta cancel so I have phi l2 t2 by phi l1 t1 equal to phi l2 by l1 t2 by t1 if I repeat what I did earlier I will have phi l2 t2 equal to phi lt equal to l to the power beta phi t and if I repeat again I will have phi t সমান কত হবে t to the power gamma alpha beta gamma I just chosen there আমি নাম দিয়ে দিই তাই হ্যাঁ তাহলে কি দাঁড়ালো তাহলে phi m l t equal to m to the power alpha l to the power beta t to the power gamma এখন depending this dimension function what does it represent এটা ফোর্স হলে আলফা বিটা গামা মানে এরকম হবে এটা যদি ভেলোসিটি হয় তাহলে আলফা ইকুয়াল টু 0 বিটা ইকুয়াল টু 1 গামা ইকুয়াল টু -1 এটা যদি অ্যাক্সেলারেশন হয় আলফা বিটা গামা অন্য নাম হবে প্রেসার হলে আলফা বিটা গামা আরেক রকম হবে তাহলে ডিপেন্ডিং এক্স্যাক্টলি হোয়াট phi represent accordingly the value of alpha beta gamma will change but what is the message key it is always power law and monomial so dimension function is always power law monomial বুঝতে পারছো সবাই হ্যাঁ মানে 5 1 এনটিকে আমি যখন ফাংশন বলি এখন এই কোয়ান্টিটিটা তো আর এটা একটা ফিক্সড ভ্যালু হয়ে গেল এই তো আর ওই ভ্যালুদের উপর m এর উপর আর ডিপেন্ড করতো না m তো আর টিউন করার কোনো সুযোগই নাই and hence এটা dependency on m become redundant it only depend on l and t তোমার আরবিটারি আছে এখন l and t I hope you understand deeper insight of what dimension function means.
যে কোনো একটা কোয়ান্টিটি ডাইমেনশন ফাংশন জানা থাকলে তুমি এক ইউনিট অফ মেজারমেন্ট আরেক ইউনিটে যাবা, গেলে পরে তোমার নিউমেরিক্যাল মান কতটুকু চেঞ্জ হবে। ইউ ক্যান ডু ইট লাইক দ্যাট। না, তুমি সেম ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির মধ্যে থাকতে হবে। কারণ আমি যদি রেফারেন্স চেঞ্জ করে ফেলি বারবার, তাহলে তো আই ক্যান নট, মাই কনক্লুশন উইল নট বি গুড এনাফ। আমি যা জানতে চাই তা তো হবে না। আমার তো রেফারেন্স, আমি যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, ওকে আমি একবার এখানে যাব, সেখানে যাব, এখান থেকে এখানে আসবো, আমি এখন এতে কি পরিবর্তন হচ্ছে, আমার ইনিশিয়াল গেমটা যদি আমি চেঞ্জ করে দিই, আমার ইনিশিয়াল রেফারেন্সটা চেঞ্জ করে দিলে, আমি 1500 মিটার দৌড় দিলে লাভ আছে কোনো? আমি কেন যা জেনেছি। Clear? Was that what you wanted to know? Answer. মনে করতে পারো A1 এটা হলো একটা A2 হলো ডেন্সিটি, A3 হলো ফোর্স। তুমি কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি মাপতে চাও, সেই কোয়ান্টিটি ডিপেন্ড করে তার ভেলোসিটি, রো এন্ড ফোর্স করতে পারে। তুমি নিউটনস ল এ অ্যাক্সেলারেশন মাপতেছো, এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর? মাসের উপর, ডিপেন্ড করে ফোর্সের উপর। এখন তোমার জাজমেন্ট যদি গুড এনাফ হয়, লাকি এনাফ, তাহলে তুমি ধরলা যে তোমার ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়ালি যেটা মাপতে চাও, সেটা আরো কিছু কোয়ান্টিটির উপরে ডিপেন্ড করে। যেমনি ভাবে অ্যাক্সেলারেশন কত হবে ডিপেন্ড করে আরো কিছু কোয়ান্টিটির উপর, তুমি কতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করলা, কোন ভরের কোন বস্তুর উপর করলা। আরো হতে পারে, লিখতে পারে যে টনস অফ থিংস, বাট আলটিমেটলি দোজ উইল বি রিডান্ডেন্ট। তাহলে এখন আমি জানতে চাই এই তিনটার মধ্যে is there any way I can express the dimension of this in terms of the product power of the dimension of the remaining variables? অর্থাৎ একে এই দুইটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কিনা, অথবা একে এই দুইটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কিনা, অথবা একে এই দুইটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কিনা। যদি না পারি, তাকে বলবো আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইমেনশন। যেমন ভাবে আমরা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেক্টর প্রমাণ লিনিয়ার অ্যালজেব্রা পড়ো নাই, একই রকম ডেফিনিশন। তোমার যে এতগুলো ভেক্টর থাকে আর যদি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, none of these vectors can be expressed in terms of the remaining vectors. Similarly, none of these quantities can be expressed as a power product of the dimension of the remaining quantities. যদি করতে পারি তাহলে এরা ডিপেন্ডেন্ট, আর যদি করতে না পারি এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। Did I make myself clear? মানে হলো তুমি can spend rest of your life in trying to show that any of this can be expressed in the dark. You will not exercise your common sense. অর্থাৎ তুমি ধরে নিবা ডেনসিটিকে v এর সাপেক্ষে v টু দি পাওয়ার a f টু দি পাওয়ার b প্রমাণ করা যায়। তার মানে কি? তার মানে হলো ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন লিখবো এখন। তার মানে রো তো জানি n a টু দি পাওয়ার -3 সমান সমান v কত l টু দি পাওয়ার a t টু দি পাওয়ার -a, ফোর্স কত m টু দি পাওয়ার b l টু দি পাওয়ার b t টু দি পাওয়ার -2b। এবার পাওয়ারগুলো কালেক্ট করো, করে ইকুয়াল পাওয়ার, এটা m এর উপরে এখানে n এর কত আছে b, তার মানে n ইকুয়াল কত b ইকুয়াল কত, এইভাবে করে দেখবা যে it is not possible. However, the moment you replace it by pressure,
with the pressure equal to V square rho. তার মানে all three are not independent when you have velocity, pressure and density. One of them can be expressed in terms of the product of power of the remaining quantities. তাহলে এরা কি হবে? যদি এক্সপ্রেস করা যায় তারা ডিপেন্ডেন্ট, আর যদি না করা যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটা কথা ক্লিয়ার? This is mighty important for my next topic. I will show just when I want to measure physical quantity, which I may assume that this quantity depend on n1, a2 up to n number of variables. Then I will classify I will say k of them, meaning a1, a2 up to ak. 8 of them are independent. Meaning এর কাউকে রিমেইনিং কোয়ান্টিটিজের ডাইমেনশন দ্বারা পাওয়ার প্রয়োগ দ্বারা এক্সপ্রেস করা যাবে না। আর বাকি যে আছে k plus 1 থেকে আপ টু an মানে n minus k সংখ্যক এরা dependent variable. So all of them can be expressed as a power product of the dimension of the remaining independent variables এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। যদি করা যায় এরা ডিপেন্ডেন্ট, এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। Once you can come to this conclusion, it will lead you to such a situation that n number of variables তোমাকে অনেক সময় you can reduce the number of variables that you should take care. You don't need to take care of all the n variables. You can reduce. And physics যখন আমরা ইউনিট সেল স্টাডি করি, আমরা কি দুনিয়ার সিস্টেমকে আমরা স্টাডি করতে চাই না, আমরা পার্ট করতে চাই। তেমনি আমরা সবাইকে এতগুলোকে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই না। আর my job always I try to reduce my problem. Every step I make, I try to reduce my problem. And one way of doing so, I have a physical quantity, you are an experimentalist, and it's probable quantities on which your observable may depend on, you can write the list, many of them. And then, using the idea of dependent and independent, this is a litmus test by which you can classify into two classes, independent, dependent. Okay?